Hi everyone, welcome to VERANDARACE. English is easy. So, English practice or solving a paper or working out 20 questions. So, we name anything, but it is for our practice of English on a daily basis. So, every day we are solving grammar, vocabulary, reading comprehension and parajumbles. So இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு 15 to 20 questions on grammar, vocabulary, parajumbles, reading comprehension பார்க்கலாம். Okay, so I think my audio, video, everything is clear. So are you able to? Good evening, Kishore. Yes. So I think till for 3 or 4 days we will have it at 4 o'clock. Later we will go back to our old time. Okay. Yeah, good evening. So first 5 questions are based on grammar, error spotting. So a sentence is shown in 4 parts marked as A, B, C and D in each question. Read the sentences carefully and select the part which is grammatically wrong. Good evening, Angel and Abhijit. If every part in the sentence is grammatically correct, then choose no error as the answer. Okay. So, நம்மளுடைய ரொம்ப பேசிக்கான good evening Bhuvaneshwari. Okay. பேசிக்கான ஒரு error spotting, I think it should be easy for you. So, first question, I doubt that he has completed his work properly. Good evening Pandisatya. However, I have a gut feeling that he must have tried his best to accomplish the assigned task. No error. So, what is the error in the first question? Usually, Kishore by this time போட்டிருப்பீங்க. எது உங்க answer? Niveda. Kishore says 1A. What about others? Angeline, Pandisatya, Success, Niveda. 1A. Yes, 1A is the right answer. So, இதோட explanation என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, I doubt அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா if. Okay, I doubt இல்ல I am not sure இது வந்துச்சுன்னா if வர வேண்டும், conjunction if. Whereas I am sure, I am confident அப்படியெல்லாம் வந்தால் that. Is that clear? For people who need explanation, I have given. Okay. Yes, Karthik Raja also has given part A as the answer for question 1. Okay. I doubt or I am not sure. இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா if. I am sure. I am confident. அப்படியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா that. Is that clear? It is an error based on conjunction. Question number 2. Prophet Muhammad is one of the best examples of able leadership, that is, showing his tribe the path of peace and prosperity, and he is considered as the last messenger of God. No error. So, question number 2. What is the answer? Which part has got the error in grammar? In question number 2, the questions are visible. I think my voice is audible. Okay. So, question number 2 ke enna answer? யோசிக்கிறீங்களா? Shall I give? So, question number 2, part D has got the error. He is considered as. Considered க்கு பிறகு as வரக்கூடாது. Yes, Kishore has given part D. He is considered the last messenger of God. Thank you Karthik. Okay, so he is called as in சொல்லலாம். Whereas he is appointed, he is elected, he is considered. இந்த மாதிரியான verbs வந்தால் as வரக்கூடாது. Okay, so nature seekers also has given D as the answer for question number 2. Yes, Karthik Raja. Yes, D. Okay, புரிஞ்சுச்சா? So considered, elected, appointed இந்த மாதிரியான verb க்கு பிறகு
as வரக்கூடாது. ஆனால் defined as, called as ன்னு சொல்லலாம். Okay. Question number 3. A true leader doesn't tell his followers how to perform a task. Rather, he shows how a task is done by becoming a performer himself. No error. So, question number 3. What is the error? பாருங்க. So, I'll give you around 10 seconds. A true leader doesn't tell. So, subject verb error பாருங்க. True leader, he. So, he க்கு பக்கத்தில் வர verb ஏதான ஒரு yes இருக்கணும். Doesn't. Absolutely right. After do, does, did க்கு பிறகு it should be V1, doesn't tell. So, part Aல எந்த errorம் இல்லை. His followers, how to perform a task. Everything is right. Rather, he shows how a task is. இங்க வந்து rather he shows. The verb shows is transitive. நம்ம ஒரு லோகேஷ் இப்போ சீப் கொடுத்துட்டாரு. எந்த கொஸ்டினுக்கு லோகேஷ்? 3 question number 3 ஓகே. ஸோ அது எஸ் ரஷ்மிதா தமிழரசி, it is C. Question number 3, it is C. Why? He shows them. His followers. வருதா? முகேஷ் and Angelin பாருங்க C. Okay, because previous videoல நான் கொடுத்திருப்பேன் what are transitive verbs. So transitive verbs னு சில verbs இருக்கு. So அந்த verbsக்கு பிறகு you need an object, ஒரு noun இருக்கணும். ஆனா இங்க shows how இருக்கு இல்லையா? இல்ல பாண்டி சத்யா இப்ப rather than விட rather அப்படிங்கிறது இங்க but. ஓகே, இந்த இடத்துல rather than அப்படின்னு வரதை விட rather he shows them. shows rather than இங்க வராது. rather னா இங்க butங்கிற கன்ஜங்ஷனுக்கு பதிலா வருது. he shows them how a task is done. ஏன் அங்க them அப்படின்னா his followers, they. so அவங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் நான் pronoun them. ஓகே, ஸோ அந்த வேர்பில் transitive verb, intransitive verb நமக்கு தெரியணும். ஸோ சில வேர்புக்கு பக்கத்தில் கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட் போடணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் போடலைன்னா எரர். see like he enjoyed ன்னு விட முடியாது. he enjoyed himself, he absented himself ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஷோஸ்க்கு பிறகு கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட் வரணும். ஸோ his followers theyனா them. now question number 4. The doomsayers had predicted many centuries ago that a time would come when the earth would not be able to bear the burden of human sins. No error. Question number 4. Okay, I'll just wait. நான் ஒரே ஒரு small clue கொடுக்கட்டுமா? அந்த மாதிரி செய்யலாமா? If you want a clue, please post it in the comments. For question number 4. எந்த மாதிரி? ஓகே, ஆர்டிக்கல் எரரா, ப்ரிப்போஸ். ஏன்னா இங்கிலீஷில் எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை சொல்லுங்கள்? ஆப்டிடியூட் ஆர் ரீசனிங்கில் என்னென்னா இந்த ஒரு சம்ம படித்தோன்னா அது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், ஒர்க் அண்ட் ஃபோர்ஸ், ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் போட்ஸ் அப்படின்னு புரியும். ரீசனிங்கில் நமக்கு இது வந்து ஏஜ், சீட்டிங் அப்படின்னு புரியும். ஆனால் இங்கிலீஷில் எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் இதில் ஆர்டிக்கல் எரரா, டென்ஸ் எரரா, ப்ரிப்போசிஷன் எரரா, கன்ஜங்ஷன் எரரா தெரியாது. Okay, so I'll give you the clue. For question number 4, it is a tense error. எங்கன்னு கண்டுபிடிங்க? tense error. So shall we work like that? So question number 4, it is a tense error. The doomsayers had predicted many centuries ago. So whenever you are talking about a time period, many centuries ago, last year or your past few years ago, அப்படியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது the tense should be in simple past tense. The doomsayers predicted வர வேண்டும். Yes Rashmita, I have given you the clue, tense error. So many centuries ago is the clue. So many centuries ago or many years ago, அந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியடை
நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்கன்னா it should be in simple past tense. Okay, Kishore, Satish Kumar, remove had கொடுத்துட்டீங்க. Success, welcome. Fourth one, Niveda, A. Okay, yes. So question number 5 க்கு நான் clue கொடுக்கிறேன். Okay, the news broadcast by the BBC clearly mentions that USA is trying to maintain the power balance in the world at the cost of polarization of countries. No error. Okay, good evening, Success. In the 4 or 5 days it will be at 4 o'clock. Our session will be at 4 o'clock. Okay, yeah. So the news broadcast by the BBC. Kishore says 5th question B. You are right, Kishore. So what is the error? So இப்போ கிஷோர் கொடுத்துட்டாரு error part B இல்லைன்னு. So please others try to concentrate on part B and find out the error. புவிஷாய் நான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டேன். 5th ஒன்னுக்கு B. ஒருவேளை நீங்கள் 4th ஒன் கொடுக்குறீங்களா? கிஷோர் ஆன்சரும் கொடுத்துட்டாரு. கரெக்ட். ஏன்னா ஐ திங்க் லோகேஷ் அண்ட் புவிஷன் நீங்கள் வந்து த நியூஸ் ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு அது வந்து எரர் நினச்சிங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ப்ராட்காஸ்ட் கிளியர்லி மென்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்களே புவிஷைன். பார்ட் பியில் மென்ஷன்ஸ், அப்போது ஈட்டு இருக்கலாம்ல. சக்ஸஸ், யூஆர் ரைட். பி ப்ராட்காஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தால் பியில் வந்து அவங்க மென்ஷன் தானே கொடுப்பாங்க. ஸோ மென்ஷன்ஸ்னு கொடுத்ததுனால ப்ராட்காஸ்ட் இஸ் ரைட். த நியூஸ் ப்ராட்காஸ்ட் பை த பிபிசி clearly mentions that the USA. Kishore and Rashmita have typed out the answer, the USA. Okay, so whenever the name of the countries is representing a group, the Union, the United, or of, the Gulf of, and the madri irukra countries ku munnala the United Nations, adukala the vara vendum. Okay, now we are going to go, so error spotting 5 questions we have solved. Now para jumbles, the next section we are solving. Actually you have around 11 questions. Okay, A B C D E F 6 question நீங்க arrange பண்ணனும். So minimum 3 marks இருக்கும், maximum 6 marks. So 2 to 3 minutes you can spend time. So pair கண்டுபிடிங்க. At 6 இருந்துச்சுன்னா 2 pair கண்டுபிடிச்சு எந்த 2 pair எங்கே வரும்னு பாருங்க. You can't eliminate the options. Okay, results are used to demonstrate. So which results we do not know. எதோட லிங்க் பண்ணலாம். Hence the econometric analysis. So hence அப்படினால் C first ஆன் கேட்குறீங்களா? கரெக்ட் கிஷோர். சரி, அந்த மாதிரி பண்ணலாமா? சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி. இப்போ C is the first. Correct. India has a long-standing reputation for its acclaimed film industry and continues to be by far the world's largest producer of films. C first. Kishore, Nitish Rajan, Success, Rashmita கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ கனெக்ட் பண்ணுங்க. Account is taken of the potential endogeneity இல்லை. Nevertheless, what do you mean by nevertheless? Opposite. But, however, அப்படிதான் nevertheless. So, opposite, எதோடைய opposite பார்க்கலாம். Domestic demand for films. Yes, Niveda, C is the first sentence. Domestic demand for films appears to be waning in a number of developed countries with mature film industries. இப்போ பாருங்க, C first one. It has a long-standing reputation for the world's largest producer. E-ல வந்து nevertheless domestic demand for films appears to be waning. So C-ஐயும் E-ஐயும் pair பண்ணுங்க. Is that clear? So opposite, increasing the world's largest producer, but domestic demand is declining. Okay, so it is declining. So C, E. Then F last படிச்சிடுறேன். An original data set. Yes, Rashmita and Alagaraj. So C, E பார்த்துக்கோங்க. An original, waning means declining. Rashmita, declining, decreasing.
குறைந்து வருகிறது. World's largest producer continues to be world's largest producer, but and the nevertheless தான் உங்களுக்கு clue. But in the domestic demand is decreasing. F1 பாருங்க, an original data set is utilized that includes data on all Bollywood films released. So CE, India's nevertheless, then domestic demand, results வராது. இப்போ ரிசல்ட்ஸ் எங்கே வரும்? ரிசல்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் நிதிஷ் ராஜன் CEF DBA, நிதிஷ் ஒரே ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் CEBF CE ஓகே. ஹென்ஸ் த எக்கனாமெட்ரிக் பி பாருங்க, ஏன் நீங்கள் எஃப் போட்டீங்க? அண்ட் ஒரிஜினல் டேட்டா செட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் that includes data. Okay, hence the econometric analysis in this paper is particularly timely. Following it is important to identify those factors. C first, E last. இல்லை, E last இல்லை, CE. Logesh. Nitish Rajan, you are somewhere right. Let us just discuss. Okay, account is taken. Account எங்க taken வரும்? After this econometric analysis. Okay, so econometric analysis எதுக்கு பிறகு வரும்? And original appealing means having an impact, attracting. Ma'am, you teach each sentence how to make pair. அதான் பாண்டி சத்யா பாருங்க, C and E நான் பேர் பண்றேன். ஏன்னா வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர், ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் குறைந்து வருகிறது. இது ரெண்டையும் நான் பேர் பண்றேன், CE. ஓகே, இப்போ இந்த பி எங்க வருது? ஏ, ரிசல்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட். இப்போ ரிசல்ட்ஸ்னா இது வந்து எதுக்குள்ள? இந்த ஒரிஜினல் டேட்டா செட்டு, எக்கனாமெட்ரிக் அனாலிசிஸ், இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு தான் ரிசல்ட்ஸ் வரணும். ஓகே, அக்கவுண்ட் இஸ் டேக்கன் எங்க வரும்? டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா தான் அக்கவுண்ட் வரும். இந்த டேட்டாக்கு இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இவங்க அக்கவுண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ இது இந்த எஃப்க்கு பிறகுதான் டி வரணும். ஓகே, அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பி வரணும். அனாலிசிஸ் பண்றாங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ஜாஸ்தி இருக்கு கம்மியா இருக்குன்னு? ஸோ பி, ஹென்ஸ் எப்படி அவங்க குறைஞ்சிச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அதோடைய க்ளூ. Hence econometric analysis. So B is the third sentence. புரியுதா? ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றோம். In this paper is particularly timely with the demand for films in Indian cinemas falling. புரியுதா? Falling. இங்க declining ஓட நம்ம அதை கம்பைன் பண்றோம். பாண்டி சத்யா புரியுதா? CEB. இங்க வந்து அந்த waning னா decreasing, அங்க falling, அதுதான் கனெக்ட் பண்றோம். பி a third sentence. நிவேதா, you are right. CEB. அப்போ எதுல இருந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க? இப்ப அனாலிசிஸ் அப்படின்னா an original data set is utilized. இந்த அனாலிசிஸ்க்கு ஒரிஜினல் டேட்டா is utilized that includes data on all Bollywood films. புரியுதா? ஓகே, இது டிக்ளைன் ஆகுதுங்கிறாங்க. ஸோ அதனால, ஹென்ஸ்னா அதனால ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றாங்க, எப்படி வந்து இந்த சினிமால ஃபால் ஆகுது டிமாண்ட் ஃபார் ஃபில்ம்ஸ். ஸோ அதுக்கு எது யூஸ் பண்ற? அனாலிசிஸ்னா என்ன வேணும்? டேட்டா வேணும். ஸோ எஃப் ஃபோர்த். ஓகே, அண்ட் ஒரிஜினல் டேட்டா செட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த டேட்டால என்ன யூஸ் பண்றாங்க? எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க? டி, account is taken of the potential endogeneity between variables. புரியுதா? அந்த டேட்டால என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கணக்கிடுறாங்க, கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எண்டோஜினிட்டி பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம். எஸ் கிஷோர், CEBFDA. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க.
So idoடைய results are used to demonstrate how the Indian film market can continue to have a significant positive impact on the Indian economy. புரியுதா? இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜெனரலா எப்பவுமே ஒரு பேராகிராஃப் நீங்களும் நானும் எப்படி வேணா எழுதுவோம். ஓகே, ஒரு பொல்யூஷன் எடுத்தால் திடீர்னு வாட்டர் பொல்யூஷன் எழுதுவோம், அடுத்த லைன் சாயில் பொல்யூஷன் எழுதுவோம், தேர்ட் ஒன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் எழுதுவோம். பட் ஒரு ஆத்தர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதணும், ஜென்ரலாக கொடுக்கணும். ஸோ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர், அது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ ஹவவர் இப்போதெல்லாம் அது குறைந்திருக்கிறது. எப்படி, அதனால எப்படி அது குறைந்ததுங்கிறத எக்கனாமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா டேட்டா வேணும். ஸோ என்னென்ன டேட்டா அவங்க எடுத்திருக்காங்க? ஓகே, ஜீனிட்டி, இட் இஸ் அபவுட் தி ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, ஹெரிட்டேஜ், இன்டர்கனெக்ஷன். ஓகே ரஷ்மிதா. ஸோ எல்லா வேரியபிள்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்டர் ரிலேட்டட் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோடைய கணக்கெல்லாம் எடுத்து அவங்க அதோடைய ரிசல்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க. புரிஞ்சுதா? இப்போ ஒரு கனெக்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு? நிதிஷ் ராஜன், இன்டர்னல் மீனிங் கேட்குறீங்களா? Okay, so now the next section. இப்போ இந்த parajumbles உடனே எல்லாருக்கும் புரியாது. People who are new, see people who have been doing it for the past few months or few months or weeks, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். But people who are new to parajumbles, please watch. இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து 3 to 4 times இந்த பேராகிராஃபே படிச்சிங்கன்னா தான் ஓ இதுக்காக மேம் சொல்லியிருக்காங்களான்னு உங்களுக்கு புரியும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அண்டர்லைன், அதாவது ஒரு கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால கனெக்ட் பண்ணலாம், இந்த சென்டென்ஸுக்கும் அந்த சென்டென்ஸுக்கும் உண்டான வேர்ட் கனெக்ஷன் செய்யலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வில் பி ஜென்ரல் அண்ட் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வில் பி அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் செய்வோம். ஓகே, ஓ சக்ஸஸ், அபிஜித், நிவேதா எல்லாருமே, ஏஞ்சலின், கிஷோர் எல்லாம் போட்டீங்க. ஏசி இன்டர்சேஞ்ச் அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டீங்க. த என்டர்பிரனியர் shared her longing to build one of the world's greatest companies as they savored the food and relaxed in that sanctuary of peaceful isolation. Thank you Pandisatya. Okay, thank you. So I want each one of you to really score marks in all the sections. Okay, yeah, Rashmita, Lokesh, if it is right. Question number 10, it is AC. Okay, now question number 11. இப்போ நான் எதுவுமே சொல்ல வேணாம், நீங்களே சொல்லிடுவீங்க. ஏன்னா நான் பேராஜம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி கொஷின் நம்பர் 11. ஏன்னா நான் இது மட்டும் நான் படித்தேன்னா கரெக்ட் சென்டென்ஸை படிச்சிருவேன், அதனால ஐ எம் கீப்பிங் குவைட். Bhuvi Shine has given, success has given for question number 11 CD, which is right. CD, that is option A. Angelin, Nitish, Abhijit எல்லாருமே கொடுத்துட்டீங்க. கிஷோர், yes, CD, which is an option A. World class willpower isn't an inborn strength but a skill developed through relentless practice. Getting up at dawn is perfect self-control training. Relentless அப்படினால் persistent, without any stop. Okay, without stopping, persistent, continuous, அதுதான். ஸோ அதனால அது அங்கே வரும். practice, perfect, relentless practice. Now question number 12. I'm not reading the word swapping மட்டும் நான் படிக்கல, ஏன்னா நான் கரெக்ட் சென்டென்ஸாக படிச்சிருவேன். ஓகே,
Question number 12D, which is BD. Abhijit, Angeline, Bhuvishine, Success, Kishore. Right. BD. Option D, which is BD. Inhaling the fragrance of gardenias at springtime and taking long treks past the temple that sits at the lake in the park called Villa Bogies were two of his favorite things in life. Okay, so Kishore, Nitish, Rajan, Lokesh, Niveda, Success, Bhuvishan, Abhijit, Angeline, you have given the answer for the 12th one, which is right, BD. Okay, so இப்போ பாருங்க இந்த part C ல the temple that sits வந்து பார்த்திருக்கீங்களா, the temple that sits, இன்னைக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். The temple which sits, the temple that sits, இதுதான் உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, இந்த relative pronoun use தான் இன்னைக்கு நம்ம take awayல நம்ம at the end of this paper we are going to see. Okay, now the next section is about vocabulary. So இன்னைக்கு இந்த vocabulary எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஒரு particular wordக்கு 2-3 மீனிங் இருக்கலாம். So they have applied the same word in 3 different sentences. So எதுலலாம் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, எதுல தப்பா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. A word has been mentioned and there are 3 ways in which the word has been used in either similar or different ways. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. So இதுல வந்து ஒரு வேர்டுக்கு உள்ள different meanings உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த சென்டென்ஸ்ல அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, so 18th 1 and 2 கொடுத்திருக்கீங்களா அபிஜித், Bhuvishine C கொடுத்துட்டீங்க, which is 1 and 2. You are absolutely right. 1 and 2. 13 option C correct usage. Option C both 1 and 2 right. So புதுசா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், nod. Nod means moving your head up and down to give your consent. Okay, மேலையும் கீழையும் தலை ஆட்டுவது nod. Okay, அதே நீங்க left right இப்படி பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேரு shake. Okay, that is the difference. So the municipality gave a nod means agree. அதே மாதிரி as a response Emma's marriage proposal Manchanati nodded, so saying yes. Okay, nod means giving approval. So both 1 and 2 right. Whereas Minu's head started to nod heavily, started to rotate varno. Third one started to rotate. Abhijit, that is what I am giving. Okay, after the roller coaster ride Minu's head started to rotate heavily. ஒரு roller coasterல போயிட்டு தலை சுத்தும், so rotate அதுதான் வர வேண்டும், nod வராது, started to rotate. Okay, now question number 14. I think your question is answered Abhijit. Okay, embrace. The next word is embrace. So embrace, after the fight had resolved they embraced each other. The results are out. I failed again, I feel embraced. In his later days Ashoka embraced Buddhism. So for question number 14 D, both 1 and 3 solirkar success, which is right. Okay, so question number 14 D, option D, which is both 1 and 3 right. Angeline, Kishore, Abhijit, Nitish right. Niveda right. Option D, which is 1 and 3. And success வந்து இப்போ ஆன்சர் செகண்ட் ஒன்னுக்கு கொடுத்துட்டாரு. The second ஒன்னுக்கு என்ன வேர்டு ரீப்ளேஸ் ஆகும்? The results are out. I failed again. I feel embarrassed. Embarrassed அப்படின்னா shame. Embrace அப்படினால் hug, தழுவுதல். So பாடியை தழுவுதலும் நம்ம சொல்லலாம், இல்லனா அசோகா புத்திசமை தழுவினார். Accepting a belief, அதாவது bodily meaning of embrace I am giving Rashmita. Embrace meaning தழுவுதல். Okay, so ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு competitors வந்து after the match they hug each other, right? That is called embrace, தழுவுதல்.
அப்படியும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா இந்த புத்த மதத்தை தழுவினார் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அசோகா எம்ப்ரேஸ்ட் புத்திசம். ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் கரெக்டு. செகண்ட் சென்டென்ஸில் ஃபெயில் ஆனதுனால ரொம்ப ஷேமாக ஃபீல் பண்ணாருங்கிறது எம்பராஸ்ட். சக்ஸஸ் வந்து ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்காரு. செகண்ட் சென்டென்ஸுக்கு எம்பராஸ்ட். ஓகேவா? எஸ். தேங்க்யூ ரஷ்மிதா. Now reading comprehension. The next section we are going to see reading comprehension. So every time I tell you passage related question, how to go about it is the challenge. So fulla padicha time waste பண்ணாதீங்க. In the word, even though the British Empire became the richest and most powerful country in the world, even though அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஈவன் தோன்னு கொடுத்துருக்கும் பொழுது அதோடைய முன்னாடி பின்னாடி பிரிட்டிஷ் எம்பையர் ரிச்சஸ்ட் அதுக்கு போங்க. ஓகேவா? ஸோ எங்கே இருக்குது அந்த ரிச்சஸ்ட்? ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் பாருங்க. The Industrial Revolution combined with the expansion of the British Empire made the United Kingdom the richest and most powerful country in the world. Some of the islanders became unbelievably wealthy, but others unfortunately became unbelievably poor. ஸோ கிஷோர் வந்து பி கொடுத்துருக்காரு 16th. லோகேஷ், நிவேதா எல்லாருமே கொடுத்துட்டாங்க, which is the right answer. Bhuvishan, success. Angelin, correct. So the gap between the rich and the poor increased after the Industrial Revolution. Okay, so some of the islanders became unbelievably wealthy, but unfortunately others became unbelievably poor. Abhijit, Angelin, success. Bhuvishan, Niveda, Logesh, Kishore எல்லாருமே ஆப்ஷன் பி கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அதர்ஸ், தேங்க்யூ பாண்டி சத்யா. ஓகே, ஸோ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணுமா? ஸோ ஈஸியாக, அதாவது இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கிற லைனுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் படிச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களால் எடுக்க முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? அதுக்குள்ளே புவிஷைன் 16th ஆன்சர் கொடுத்துருக்காரு, பார்க்கலாம். The most significant change of the 19th century was the Industrial Revolution, claiming that their support of the radical movement which would be useful to rebuild, being a radical improvement which had modern opinions which brought. Bhuvishan, success. Kishore, Nivedala, E, which brought both good and evil in life. Okay, so it is there in the third sentence, like everything in life it brought good but it brought evil as well. So second and third line la கொடுத்திருக்காங்க ஈட்டுங்கிறது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஏன்னா the most significant change அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? most outstanding among the changes. Okay, so this is how your questions from the passage would be. So இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சா? RC is also easy. Abhijit, Shyamala, Mahadev, Logesh, Angelin, Niveda, Kishore, success கொடுத்துருக்கீங்க. So nowadays I think RC has become easy, right? Yeah. So it is easy to comprehend from the paragraph that improvement of industry in the British Isles. So improvement of industry in the British Isles inna aachu. Okay, how rich and powerful became more oppressive than before, and how the very poor were evenly more oppressed. B கொடுத்துருக்கீங்க. Bhuvishan, Angelin, Abhijit, Niveda எல்லாருமே B கொடுத்துருக்கீங்க. Caused social unrest as well. Yes, oppressive. How the rich and powerful became more oppressive than before, and how the very poor were evenly more oppressed. So அதுதான் social unrest, and it has brought changes. Okay, so Kishore, Niveda, Abhijit, Angelin, Bhuvishan எல்லாரும் B கொடுத்துருக்கீங்க. Others, I think you understood this. So எப்படி இந்த ஆன்சர் எடுக்கிறோன்னு புரியுதா? ஏதான எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா கேளுங்க. Otherwise I think all of you have understood, because I don't want to waste your time telling the same concepts again and again. Okay, now relative pronouns which or that.
இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப minute difference. Who or whom we did yesterday. Okay, so today we are going to see where to use which and where to use that. Okay, so in the takeaway in grammar, so every day we will do some takeaway. Sorry, some fonts are very dark, I think. Sorry, I'll not use this color later. கொஞ்சம் பாருங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், படிச்சுக்கோங்க. Which, that ரெண்டு காலம் போட்டிருக்கேன். Okay, which used for things and animals, that can be used for people, things, animals. Okay, see, ஒரு பெரிய சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ண பொழுது people or things or animals எதை வேணா சொல்லணும்னா நம்ம that போட போறோம். ஆனால் people இல்லை, ஒரு thing இல்லைன்னா அனிமலை சொல்லணும்னா which மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னீங்கன்னா which யூஸ் பண்ணுங்க, ஜெனரலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா that. இதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ். சிங்குலர் ப்ளூரல் லேட்டரா பார்த்துக்கலாம். ஓகே, forget about singular plural. Okay, remember the two concepts which can be used for things and animals which are very specific, that were used for people, things, animals and to denote general. இதான். Okay, see, பாருங்க, the dog which was barking died last night. Okay, அப்படியும் சொல்லலாம் சிங்குலருக்கு, the dog that was barking died last night. அதுவும் கரெக்ட். ஆனால் the dogs plural போட்டுட்டீங்கன்னா which யூஸ் பண்ண மாட்டோம். the dogs that were barking. புரிஞ்சுதா டிஃபரன்ஸ்? the dog னு இருந்தால் which மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். the dogs னு வந்தால் thatும், the dogக்கு thatும் யூஸ் பண்ணலாம், dogsக்கு thatும் யூஸ் பண்ணலாம். சிங்குலர் ப்ளூரல் எதுவா இருந்தாலும் that யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா சிங்குலரா இருந்தால் which. specific, this is the book which I was talking about. this is the book which I was. so இந்த புத்தகத்தை பற்றித்தான் நான் இதுவரையில் பேசினேன். this we call it as restrictive clause. ஸ்பெசிஃபிக்னு நான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேர்டு போட்டேன். இதை நீங்கள் கிராமர் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு போடுவோம். ஓகே, அதே ஜென்ரல் நான் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ், த புக் தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் வுட் பி லைக்ட் பை ஆல். எந்த ஒரு புத்தகம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதோ அதை எல்லோரும் விரும்புவர். இது பொதுவாக சொல்கிறோம். பொதுவாக சொல்லும் பொழுது தட். ஓகே, பர்டிகுலராக இந்த புக்கை தான் நான் படித்தேன், இந்த புக்கை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணேன்னு சொல்லும் பொழுது இட் ஷுட் பி விச். புரிஞ்சுதா? இதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி த பீப்புள் தட் வேர் ஷவுட்டிங், பீப்புளுக்கு தட் போடலாம், ஆனால் த பீப்புள் விச் வராது. புரிஞ்சுதா? த கேர்ள்ஸ் தட் வேர் ஷவுட்டிங். இஸ் தட் கிளியர்? தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ எக்ஸசைஸ் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும். ஓகே, கரெக்ட் த சென்டென்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் தீஸ் 2 points. which used for things and animals, that used for people, things and animals. which singular only, that singular and plural. which for specific, that for general. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மாதிரி 3 கான்செப்ட்ஸ் போட்டுக்கோங்க, விச்சுக்கும் தட்டுக்கும். ஓகே, கரெக்ட் த சென்டென்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் பை த புக் விச் இஸ் த பெஸ்ட் இன் த மார்க்கெட். ஸோ இது ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்களா, குறிப்பிட்டு ஒரு புக்கை சொல்கிறாங்களா? ஸோ ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்க. ரஷ்மிதா புவிஷைன் have given the answer. so I always buy the book that is the best. இப்போ இதுல வர்ற எரர் ஸ்பாட்டிங் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுதா? கிஷோர் ரைட். ஓகே, I always buy the book that is the best. ஓகே, செகண்டுக்கு that கொடுத்துட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் that தான். I always buy the book that is the best in the market. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் that தான். ஏன்னா அது ஜெனரல், பர்டிகுலர் புக் அவர் சொல்லல. எந்த புக் பெஸ்டா இருக்கோ அதை நான் வாங்குவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தட். நிவேதா சக்ஸஸ் எல்லாம் ஒன்னுக்கு தட் கொடுத்துருக்கீங்க, விச் இஸ் ரைட்.
செகண்ட் ஒன் ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்ட். எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் அ ப்ராவர்ப். நிறைய டைம் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு ஈஸி. ஓகே, ஏன் அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க? அகெயின் ஜென்ரல் ப்ராவர்ப் எல்லாமே ஜென்ரல், ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ தட் ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ். ஓகே, uneasy lies the head which wears the crown. இதுவும் ஒரு ப்ராவர்ப். ஸோ ஒரு பழமொழி பொதுவாக சொல்லுவாங்களா, குறிப்பிட்டு ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லுவாங்களா? பொதுவாக தானே சொல்லுவாங்க பழமொழி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல விச் வராதா மேம்? புவி ஷைன், ஐ ஆல்வேஸ் பை த புக் விச் இஸ் த பெஸ்ட் இன் த மார்க்கெட்னு சொல்லும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, எந்த புக்கை நீங்க சொல்றீங்க? பர்டிகுலரா ஒரு புக் இல்லை, நீங்க போய் தேடுவீங்க. நிறைய புக்ஸ்ல நீங்க தேடி தான் வாங்க போறீங்க. ஸோ ஜென்ரல், அதனால அது தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். 3 எல்லாருமே தட் போட்டுட்டீங்க. சக்சஸ், புவிஷன், நிவேதா, தீபலக்ஷ்மி எல்லாருமே தேர்ட் ஒன் தட் போட்டீங்க. uneasy lies the head that wears the crown. ஏன்னா ஒரு கிரீடம் இருப்பது முள் மாதிரி தான் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்றாங்க. This is the film that I was talking about. இப்போ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க புவிஷன், உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இந்த ஃபில்மை பற்றி தான் நான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபில்ம் விச் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட். அதாவது சிங்குலராக இருக்கும், ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். வெரஸ் தட் வந்தால் ப்ளூரலாக இருக்கும், ஜென்ரலாக இருக்கும். ஓகே, ஃபிஃப்த் ஒன், த கேட் விச் இஸ் கிரீன் இஸ் வெரி டைட். ஸோ அகெயின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கேட் டைட்டாக இருக்கு. எந்த கேட்டு? பச்சை கலர் இருக்கிற அந்த கேட். ஸோ விச். ஸோ விச்சுக்கும் தட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? So one more set of exercises we will do which will give you a clarity in the usage of which and that. Okay. So next exercise, Walden Pond dash was written in the mid 1800s, remains a popular book. எதுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க புவிஷாய்? In the next exercise question number 1 na illa fifth one na? Previous one success has given the question number, Kishore has given the question number. First one it is which, Bhuvishan, right. Logesh, previous one, fifth one is which. Angeline, Aruna எல்லாருமே which கொடுத்திருக்கீங்க. ஏன்னா பர்டிகுலரா இந்த புக்கை பத்தி பேசுறாங்க. Walden Pond. Okay. Second one, she prefers to watch movies dash make her cry. Second one. So அவளுக்கு அழக்கூடிய tragedy இருக்கக்கூடிய movies. Okay, so first one which கொடுக்கிறீங்க. Logesh has started giving second one. Aruna, Kishore, success. That she prefers to watch movies that make her cry. இப்ப நல்லா பாருங்க, அந்த சிங்குலர் plural வந்துரும். watch movies ஏன்னா ஜெனரலா சொல்லும் பொழுது யூசுவலா அது ப்ளூரல்ல இருக்கும். ஓகே, குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது அது மோஸ்ட்லி சிங்குலரா இருக்கும். புரியுதா? ஸோ எந்த மூவி எல்லாம் ட்ராஜடியாக இருக்கிறதோ அதை அவள் பார்ப்பாள். ஸோ இது ஜென்ரல். ஓகே, செகண்ட் ஒன், பாண்டி, சத்யா, லோகேஷ், நிவேதா, மாதிர், ஏஞ்சலின், சக்சஸ், கிஷோர், ஆல் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 2. கொஸ்டின் நம்பர் 3 கிஷோர் கொடுத்துட்டாரு. தட் he bought all the books that are required for the course. Correct. Kishore, success, Pandi, Satya, Bhuvi, shine. That correct. Third question. ஏன்னா எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட புக்கு சொல்லல, எதெல்லாம் தேவையோ அப்படின்னு வரும்பொழுது that he bought all the books that are. Okay, Mahadir பார்த்துக்கோங்க. Question number 3 it is that. Shamala, you are right. Now fourth one, the police were able to find no evidence against her dash surprised no one who knows her well. அதாவது போலீஸால இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா எந்த ஒன்றையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. Things and that. Okay, which surprised no one. Fourth one which. Fourth one which. Lokesh, புவிஷைன் எல்லாரும் ஃபோர்த் ஒன் தட் இல்லை. ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குவாலிட்டி சொல்றாங்கல்ல. கிஷோர், யூர் ரைட்.
others கொஞ்சம் பாருங்க பாண்டி சத்யா ஏஞ்சலின் எல்லாம் fourth one that இல்ல ஏன் பாருங்க the police were able to find no evidence against her which surprised no one ஏன்னா அவளுக்கு அந்த ஒரு குவாலிட்டி மறைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு particular quality specific அதனால fourth one it is which. Okay, fifth one, she wanted to buy a scarf that would complement her blue eyes. Okay, which would complement her. In a fifth one it is singular, whichum podalam thatum podalam, which pota. Okay, she wanted to buy a scarf which would complement her blue eyes. Sixth one, the answers that you can find in the back of the book are sometimes incorrect. See, the answers in general அவர் சொல்றாரு, in the particular answer சொல்லல. Sixth one, that Divya Bharati, Kishore, Bhuvi, Shine, Success, எல்லாரும் that கொடுத்திருக்கீங்க, right. For question number 6, Venkat. Fifth one, which கொடுத்திருக்கீங்க Niveda, which is right. Balashankari, fifth one, thatum போடலாம், whichum போடலாம். She want fifth one, any whichever you give it is right. ஏன்னா that வந்து சிங்குலருக்கும் போடலாம், ப்ளூரலுக்கும் போடலாம். இதை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கார்ஃபாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஸ்கார்ஃப். ஸோ அதனால ஃபிஃப்த் ஒன் that or which both are right. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கொடுக்க மாட்டோம். ஓகே, த ஆன்சர்ஸ் that you can find plural general இருந்தால் that. Sixth one that. So I think you have understood, you got a clarity in the usage of which and that. Okay, in today's video. So and we have also solved reading comprehension, parajumbles, vocabulary, error spotting, etc. also. So இதெல்லாம் வச்சு இந்த வாரம் ஃபுல்லா நம்ம pronouns வாரம் அப்படின்னு முடிச்சோம். Okay, so next week almost உங்களுடைய error spotting will be based on pronouns. I'll try to bring at least 2 sentences from pronouns in the எல்லாத்தோட கான்செப்ட்லயும். So continue watching. So it will be at 4 o'clock daily in the 4 or 5 days. Okay, so 4 o'clock we will start and I'll meet you with sentence pattern as the takeaway on Monday. Okay, so sentence pattern நம்ம Monday டேக்அவேவா பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சில கிளாரிட்டி உங்களுக்கு புரியும், சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டோட கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு குறையும். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஹாவ் அ ஹாப்பி வீக்கெண்ட். Keep watching our videos. Thank you Kishore and thank you all of you for your enthusiastic interaction. And I hope these sessions are very helpful and useful for all of you. Ma'am, see you on Monday. Thank you, Success. Yes, we'll meet on Monday, 4 o'clock. Okay? So till then, bye. Have a happy weekend.